Hello guys, welcome to Root Learning Academy. Today I am going to explain you a topic based on trigonometry which are very important in board point of view. Okay, so already నిన్న పెట్టిన వీడియోలో కొన్ని కమెంట్స్ వచ్చాయి ట్రిగ్నోమెట్రీలో సార్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి ఆ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ పెట్టండి అని. సో ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ వీడియో the very important concept for your board exams. Okay, so actually what is trigonometry? Already you know it is a chapter where we can learn the measurement of a three-dimensional object, that is triangle, where we only use a right angle triangle, right? So in your syllabus you have four topics what you have to learn, which are having four concepts. The first concept I'm writing here, it is a relation between triangle and ratios. Triangle and ratios. What ratios? Trigonometric ratios. What is that? Sine, cos, tan, cosecant, secant, cot. Right? Trigonometric ratios. The second concept is trigonometric table. Trigonometric table, on which I have already prepared one video. I have already posted that. సో మీరు ఒకసారి లింక్లో చూసి దాన్ని చూడొచ్చు. ట్రిగ్నోమెట్రిక్ టేబుల్ చాలా సింపుల్ వర్డ్స్లో ట్రిగ్నోమెట్రిక్ టేబుల్ మొత్తం ఇలా చిట్కేసుకుంటూ రాసేయచ్చు, అంత సింపుల్గా దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఒకసారి చూడకుంటే మళ్ళీ ఒకసారి విజిట్ అవ్వండి. రైట్, ద థర్డ్ టాపిక్ ఈస్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ యాక్సిస్. Trigonometric axis. And the fourth topic is trigonometric identities. Trigonometric identities. So concepts ఏంటనే మనం తర్వాత చెప్పుకుందాం. I will prepare one more video on all the concepts, but today I am going to discuss very important questions towards your board point of view. Right. So first, coming to the point, relation between triangle and trigonometric ratios. Already you know there are some questions like if sine A or sine theta is equal to some 4/3 or 4/5, then find all trigonometric ratios. All trigonometric ratios. అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి? He mentioned sine theta is equal to 4/5. First, based on this, we have to construct a right angle triangle where one of the angles should consider as theta, according to which we will divide the opposite and adjacent angles. So here sin theta is, already we know that the relation is what? The ratio of opposite and hypotenuse side. So 4 is opposite side and 5 is hypotenuse side. So according to this angle, the opposite side is AB, that is 4, and hypotenuse side is AC, that is 5. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్స్ పైన మనం ఆల్రెడీ ఇంకో వీడియో చేసుకుందాం. ఐ విల్ పోస్ట్ దట్ వీడియో, బట్ నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. సో హియర్ ఇఫ్ sin θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/5, దెన్ ఫైండ్ దిస్. ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ మనకు బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో ఖచ్చితంగా ఒకటి వస్తుంది. 99.99% ఇలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది. రైట్, సెకండ్ క్వశ్చన్ సేమ్ ఇలాగే ఇచ్చేసి దాంట్లో కొన్ని కాంబినేషన్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఇచ్చేసి సింప్లిఫై చేయమండి. లైక్ the question is simplify 1 minus sin theta by 1 plus sin theta, or 1 plus sin theta by cos theta, or else 1 minus cos theta into 1 plus cos theta by 1 minus sin theta into 1 plus sin theta. ఇలా ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది. అది 2 మార్క్స్ కావచ్చు, 4 మార్క్స్ కావచ్చు, 6 మార్క్స్ కావచ్చు, అకార్డింగ్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. రైట్, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ట్రయాంగిల్ అండ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ట్రిగ్నోమెట్రిక్ టేబుల్. దీంట్లో మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుంది. ట్రిగ్నోమెట్రిక్ టేబుల్లో మనకేముంటాయి? The values of the angles, right? So according to the angles we have to find the sides of the triangle. For example, in triangle ABC, AB is equal to some 4 centimeters
angle B is equal to 90 degrees and angle C is equal to 30 degrees, then find all trigonometric ratios. లేదంటే ఇదే క్వశ్చన్ in trigonometry triangle ABC, right angle is at B. If AB is equal to 4 centimeters and angle C is equal to 30 degrees, then find other two sides. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు ఖచ్చితంగా బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్, రైట్? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ వాట్ అండ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ టేబుల్ అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్రెడీ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఉంటాయి. మనం చూసుకున్నట్టయితే సో ట్రిగ్నోమెట్రిక్ టేబుల్లో ఇంకా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి, లైక్ ఎవాల్యుయేట్ 1 minus tan 30 degrees by 1 minus tan square 45 degrees, or evaluate 1 minus cos 45 degrees into 1 plus cos 45 degrees, or else ఇంకా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. లేదంటే 1 minus cos square 45 degrees by 1 plus cos square 45 degrees, or else check whether cos 90 degrees is equal to 1 minus cos square 45 degrees by 1 plus cos square 45 degrees. అంటే ఇలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకు 2 మార్క్స్ కానీ లేదంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో కానీ ఎక్కువ వస్తాయి, రైట్? నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ టేబుల్. థర్డ్ వన్, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ యాక్సిస్. ట్రిగ్నోమెట్రిక్ యాక్సిస్ క్వశ్చన్స్ రావాలంటే ఫస్ట్ యాక్సిస్ ఏంటనేది తెలియాలి. సో already we know that a vertical and horizontal line, it is a combination of vertical and horizontal line, and this intersecting point is known as origin, where all these parts, where we have 4 parts, these parts are known as quadrants. దాన్ని మనం Q1, Q2, Q3 and Q4 అనుకుంటాం, రైట్? బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మనకున్న సిలబస్ లో we just have only 90 minus theta, అంటే the angle between 0 degrees to 90 degrees. Till here only we have the questions. If we have something more than that, it will be an intermediate, you will see. But even if we mention something more than that, then first we have to reduce the angle in terms of 0 to 90 degrees. So you will see there are some very important questions from this exercise. Express sin 81 degrees plus cos 81 degrees in terms of 0 to 45 degrees. So ఇక్కడ ఉన్న angles 81 degrees ని we have to express those angles in terms of 0 to 45 degrees by using the axis, because for 81 degrees we don't have any value in trigonometric table. So what we have to do, we have to use the concept of axis to convert the given angles in terms of 0 to 45 degrees. This is the first important question. Now I am going to tell you the most important question. This is my personal favorite. In triangle ABC, show that sin of a plus b by 2 is equal to cos c by 2. I am writing here. Let ABC are interior angles of triangle, then show that sin of a plus b by 2 is equal to cos c by 2. లేదండి tan of a plus b by 2 is equal to cot c by 2. లేదంటే secant a plus b by 2 is equal to cosecant c by 2. అంటే ఈ మోడల్లో మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్, all the questions are having the same process. The thing is, we have to know the exact procedure to solve the question, right? ABC are the interior angles of a triangle. మనం జనరల్ ఎలా చేసుకుంటాం, if ABC are the interior angles of a triangle, then we know that the sum of the interior angles of a triangle is 180 degrees by angle sum property. So
A plus B plus C is equal to 180 degrees. Can mana question lo emundi? We have A plus B by 2 and C by 2. So just divide it with 2. So here you will get 90 degrees. So A plus B plus C by 2 ni manam A plus B by 2 plus C by 2 ga divide cheskoni, that is equal to 90 degrees. Now just take this value here so that you will get A plus B by 2 is equal to 90 minus C by 2. Now whatever here you have to add that ratio. For example, if you are proving the first statement, then you just have to add sin theta on both sides. Or if you need to prove the second statement, you have to add tan theta on both sides. Why? Because in front of A plus B by 2 we have sin theta. Sin unte sin cheyali, cos unte cos add cheyali, sec unte sec add cheyali. Akkada edi unte adi add cheyali, so that the 90 minus theta is equal to cos theta. Sin of 90 minus cos theta, tan of 90 minus theta cot theta, and secant 90 minus theta is equal to cosecant theta. Already we know that, right? So this is the most important question of this entire chapter. I call it as DSP. This is my name. Very important question. Right. Next, after that, the fourth one is identity. In identity, there are two questions which are very important. Maximum 99% one of the long questions will be given from those two. So let's see those questions. So the questions are, if secant theta plus tan theta is equal to k, then show that sin theta is equal to 1 minus k square by 1 plus k square. That is the first important question. Maximum, my expectation, you will see this question in your board exam. Maximum 99% chances. If somehow it is not given in the board exam, definitely you will see this question. Show that under root of 1 plus sin theta by 1 minus sin theta is equal to secant theta plus tan theta. Right? So the first question we have to solve by using the trigonometric ratios compared with right angle triangle. First what I mentioned, secant theta plus tan theta is equal to k. Take it as equation number 1. According to this, we have one identity. Secant square theta minus tan square theta is equal to 1. By using these two equations, we have to solve to get a right angle triangle. దాంట్లో ఉన్న 3 sides find out చేసుకొని దాంట్లో sin theta ని find out చేసుకుంటే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. ఆ ప్రొసీజర్ మనం ఇంకో వీడియోలో చెప్పుకుందాం. Second, show that 1 plus sin theta under root of 1 plus sin theta by 1 minus sin theta is equal to secant theta plus tan theta. Here also the same thing. We just have to divide the denominator. We just have to rationalize the denominator. What is the denominator 1 minus sin theta? Rationalizing and enti, by changing the sign of the denominator, we have to multiply and divide and then start the simplification. Asal rationalizing process enti? It is a process where we have to cancel the square root from the denominator. ఎందుకంటే ఏ irrational number లో అయినా denominator లో irrational ఉండకూడదు. If we have any irrational denominator, it is hardly impossible to simplify. So to cancel the square root from denominator, we have to use this process, rationalizing process. Right? అలా rationalizing process లో denominator లో నుండి square root cancel చేసేసి numerator లో కూడా మనకి square root cancel అయిపోతుంది. From there, after splitting, you will get secant theta plus tan theta. This is the most important question. ఒకవేళ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా మిస్ అయితే, then we will get some simplification. Like, show that sin theta plus cosec theta whole square plus cos theta plus secant theta whole square is equal to 7 plus tan square theta plus cot square theta. So actually it seems to be difficult, but it is very easy question. మనం ట్రిగ్నోమెట్రీ అనే వెంటనే ఫస్ట్ మనం చూసేది ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ వస్తుందేమో, యాక్సెస్ వస్తుందేమో, టేబుల్ వస్తుందేమో. నాట్ దట్. You can generally see, if you consider this as A and this as B, so this is in the form of A plus B whole square. What is the formula? A square plus B square plus 2AB. This is what the formula is. According to that formula, we have to split, and here also the same thing, A plus B whole square. So A square plus B square plus 2AB.
By simplifying that in the process, you will get 7 plus tan square theta plus cot square theta. అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు నాట్ ఓన్లీ దిస్ క్వశ్చన్, ఇలాంటి చిన్న చిన్న సింప్లిఫికేషన్ క్వశ్చన్స్ మనకు ఉన్నాయి. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ట్రిగ్నోమెట్రీ. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో ఐ విల్ గివ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, వీడియో పాజ్ చేసి ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ రాసుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ and visit Root Learning Tutorial for best education.